Hey, how's everyone doing? Welcome to the Lit Luz Festival. I'm your host for today, Miguel Jiménez. I'm the literary arts director and the founder of the Lit Luz Book Club. And you're here for a conversation, Promises of Gold, with José Olivarez. And I'm gonna do it again. I just came out. I think I jumped the gun here. So welcome to the Lit Luz Festival. This is the week of the Lit Luz Festival, a festival that celebrates language, literature, and art. You're here today because we are here to talk with José Olivarez, author of Promises of Gold. I have it. Here we go. Promises of Gold, and translator David Ruano. If you are not familiar with the Lit Luz Festival, please take a look at our website, litluz.org, to see other events like this one today. But as I was beginning here to say, you're here for this event, this conversation with poet José Olivarez and translator David Ruano. I'm going to do a brief introduction and we're going to jump right into it. I'm going to begin with José. José Olivarez is the son of Mexican immigrants. His debut book of poems, Citizen Illegal, was finalist for the Penn Gene Stein Award and a winner of the 2018 Chicago Review of Books for Poetry Prize. It was named the top book of 2018 by Android Journal and PR in the New York Public Library. Along with Felicia Chavez and Willie Perdomo, he co-edited the poetry anthology, The Breakbeat Poets Volume for Latinx. He co-hosts the poetry podcast, The Poetry Gods. And joining us in this conversation, a very important part of this conversation, is David Ruano González. David Ruano González is a Mexican poet as well, translator and cultural manual based in Mexico City. He was a poetry fellow at the Foundation for Mexican Literature. In 2019, he founded Melancholy of Forgotten Tapes, an independent label publishing company that published poetry books accompanied by sound elements in cassette form, and whose first project was Mixtape, of his own authorship. Ruano is currently part of Make Lit and Luz Festival organization and publishes his own translations on his personal blog, mediorules.medium.com. Welcome to the both of you. What's up, David? What's up, Jose? How are you? That's my first question to you. How are you? Let's start with David. How are you, David? Very fine. Very happy to stay here today, Miguel. You know, probably I'm a bad English speaker, of course, and I will speak in Spanish. Estoy muy contento de estar aquí. Tú sabes que Lit Luz para mí es una familia. Entonces, estar en una conversación online como parte de este festival, que además son ya 10 ediciones de este festival, me hace muy, muy feliz. Perfecto. Gracias, David. Jose, what's up? How are you doing? What's up, Miguel? David says he's a bad English speaker. Yo soy un speaker mal de español, pero aquí andamos de todas maneras. I'm feeling very good. Excited to talk with David about this book that we made together. Yeah, I feel, a little privileged in this sense of joining you both in this conversation, because, I think there's something really special about this book, and maybe I should start there, and I was thinking about just how significant this book is for so many reasons. Significant for its discussion on love beyond romantic love. I mean, romantic love for sure is a part of this book, but romantic love beyond that, love for friends, love for family, love for the self. Significant because how it explores what it means to be a friend, what it means to be a homie, what it means to be Mexican, what it means to be a writer that is Mexican, what it means to be a brother, a son, a grandson.
significant for its contribution to this process right now that I think a lot of us have been going through and are going to be going through, which is like making sense of the pandemic and the ways it affected us, affected our families. In this case too, how it affected our writing. And significant for it, when I started today, I was holding it this way, and so now I'm holding it this way. Significant for it being a flip book in and having poems in Spanish and English inside the same covers there, and significant in the sense where, even though this is a country with a population of a lot of Latinx folks and Latinx folks that speak in between those languages of Spanish and English, and that it's a rarity to see it, and to see a book like this. And so I think it's special and significant for all those reasons. So I hope we could talk a little bit about all of that. Um, and I'm sure we're going to be going in between Spanish and English, so let's feel comfortable with that. Let's do it. And so I kind of want to start a little bit with something that I was saying I feel privileged today, but I was a little privileged to see kind of like when you both met, and David, you wrote a little bit about that in the book, in your essay of how you met Jose. So if you could tell us a little bit about that, how you met, when your translation of Jose's work started. Tell us about that. Ok, bueno, como dices, está en el libro, menciono que José viene a la Ciudad de México como parte del Lit Luz Festival en marzo 2019, más o menos, esas fechas. Según yo es marzo. Y entonces le comento a nuestra directora, Sarah Dodson, que me gustaría traducir unos poemas de José para que durante las actividades del festival él tuviera también su obra en español, ¿no? Nos conocimos ahí en la colonia Juárez, en la primera actividad del festival, ya en persona, pero los poemas ya estaban traducidos. Él ya me había enviado algunos poemas. Y entonces eso se estuvo leyendo a lo largo del festival, ¿no? Sobre todo en esta lectura esa fue la primera lectura que después en la Ciudad de México se volvió de alguna manera una lectura muy especial, muy significativa por parte del festival, que es el Poesía y Música en el Jardín Secreto, ¿no? Entonces ahí por primera vez los dos leemos juntos estos poemas, tanto en inglés como en español, del primer libro, Citizen Illegal, y pues a partir de ahí hay una conexión, una amistad y sobre todo un intercambio de ideas sobre poesía y sobre tanto ser mexicano como mexican, como es lo que menciono en el libro, Uh-huh. y todos estos pensamientos que de repente te das cuenta de las coincidencias que hay. No importa que José haya crecido, tenido una infancia en Chicago y yo aquí en la Ciudad de México, de repente hay ciertas fallas en el sistema que se siguen replicando, no importando tu lugar geográfico, sino más bien tanto tu sangre, por así decirlo, y tu condición económica. Uh-huh. Y David, yo sé que siempre te interesaba también a ti la literatura mexicoamericana, chicana. ¿De dónde viene ese interés o pasión por esa literatura? Es que es muy curioso porque yo, cuando mencionaste en mi ficha en la Fundación para las Letras Mexicanas como becario, empiezo a cansarme demasiado de la poesía en español. Me parece todo demasiado repetitivo, me parece todo demasiado tradicional. Entonces, como soy becario, me pagaban cada mes muy buena cantidad de dinero, decidí voltear a ver qué estaba sucediendo en Estados Unidos, ¿no? Qué propuestas poéticas había. Y aunque empecé con literatura que se podría hoy decir que es demasiado tradicional, incluso como son los ganadores del Pulitzer de 1990 en adelante, que empecé a leer a Charles Simic, a Louis Gluck, a Mark Strand, a Philip Levine. A partir de eso, como que me empecé a explorar hasta llegar digamos, a Tracy K. Smith, ¿no? Uh-huh. Y me parece muy curioso porque lo que me introduce totalmente a la literatura de mexicoamericanos o de hijos de inmigrantes es cuando Tracy K. Smith es nombrada poeta laureada de los Estados Unidos y
ella hace una lista de 5 libros que recomienda. Y ahí ella recomendaba el libro de Erika L. Sánchez, el de Legion of Expulsions, y a partir de ahí como que fue el hilo que me fui guiando hacia distintos autores y por supuesto hacia José. Yeah, so David's talking about this really cool connection that happens in Mexico City, right? And you already had some poems translated in Jose, or how does that connection to you happen? Where you're like, oh, maybe I should get more of these poems translated, or this should be a book. So I don't know if you could also take us through your own or sort of part of the story here. Yeah, absolutely. I had not had my poems translated into Spanish. I think maybe a couple of the poems that were shared on social media were translated. I know one was translated into Farsi, but never into Spanish to my knowledge. And so when David sent me an email, I was excited to see how it went. And I was also a little bit skeptical about how the poems would be received in La Ciudad de Mexico. My poems are, super specific, and really grounded in Chicago and in Mexican American Chicano identity. I was wondering, I was curious about how some of the themes that I write about would resonate, or whether or not they would speak to people in La Ciudad de Mexico in Mexico. David mentions that he found himself growing a little bit tired of some of of Mexican literature and seeing the way it repeats itself at times. This is kind of off topic, but to me, now I'm finding that I'm a little bit tired of myself even. I'm like, how can I break my own patterns, and what else is there? But for me, it was a gift, and getting to read alongside David in El Jardín, or anywhere we got the chance, was a real blessing, such that I actually made plans. David and I read together again, I think in November of that year. It was because it was before the pandemic, with a couple other Mexican American poets. And so to see then the way that having, how can I put it? To see how much it meant to me to be able to read my poems in Mexico, the land where my parents are from, to then get to share that experience with Joseph Rios and Alana de Hinojosa, and to get to have that experience with David and some other poetas mexicanos. Like it once again reminded me of how connected we are, and how much there is to gain in kind of trading letters back and forth. Yeah, and I'm wondering if we could jump into a poem. You hope I'm not putting you on the spot here, but earlier David mentioned some of those differences, or he was talking about sort of like the Mexican versus Mexicanos, and if it's not too much, I'm wondering if I could just to like highlight that difference in that translation. If we could read, if y'all could read the Canelo Alvarez is a champ. Sure, we can read it. Also because Canelo just won a fight not so long ago, and also because I think in there, and I'm gonna ask David after to sort of discuss the decision to not translate Mexicans into Mexicanos in that. But maybe we could start with Jose and then we'll do David. Cool. Sounds good. Canelo Alvarez is the champ. I don't wake up and thank God for my Mexican breath. Another Mexican day to stretch my Mexican legs. When I open the door to the shower, I don't think it's another border to cross. I don't brush my Mexican teeth and wonder about which country I belong to. De aquí y de allá, y mi idioma es mi idioma. Every language I speak is fucked up. Todas mis palabras son groserías. The only word I can successfully translate is the word for the hot embarrassment of having your card declined at the end of a date. The only word that's branded on my bones is the word for laughing so hard you spit your drink out.
It's true I had beans for lunch yesterday, and if I had some queso fresco, I would have crumbled it on top. I wasn't trying to be Mexican, but I am. And damn, those beans smacked, cooked straight from a can. I don't think about migration when I walk across the room. Maybe my ancestors are with me, and if they are, they're probably disappointed at how bad I am at video games. Mijo, pass the controller, I can hear my grandma say when I lose at 2K again. Perdóname, abuelita, but you know this game likes to cheat. All my smartest homies gave up on nationalism years ago. As usual, I'm late. As usual, I'm lying. Canelo Alvarez walks out during El Rey, and the crown is on my head. My mouth is a trumpet. Canelo breaks Billy Joe Saunders's British face, and I'm on my Mexican feet. Con dinero or sin dinero. I'm texting Mexican flag emojis to all the homies. I know the math. Tomorrow, Mexico will be an oppressive nation state, but tonight, when Canelo yells, Viva Mexico, cabrones, I yell it back. Okay. Nice. And David. El Canelo Álvarez es el campeón. No me levanto y doy gracias a Dios por mi aliento mexicano. Otro día mexicano para estirar mis piernas mexicanas. Cuando abro la puerta de la ducha, no pienso que esa sea otra frontera que cruzar. No me cepillo mis dientes mexicanos y me pregunto a qué país pertenezco. From here and from there, and my language is my language. Cada idioma que hablo está de la chingada. All my words are bad words. La única palabra que puedo traducir correctamente es la palabra para la terrible vergüenza que sientes cuando rechazan tu tarjeta al final de la cita. La única palabra que está marcada en mis huesos es la palabra para cuando te ríes tan fuerte que escupes tu bebida. Es verdad que almorcé frijoles ayer y si hubiera tenido algo de queso fresco lo habría desmenuzado encima. No estoy tratando de ser mexicano, pero lo soy. Y maldita sea, esos frijoles estaban muy buenos, cocinados directamente de la lata. Tal vez mis ancestros están conmigo. Y si lo están, seguramente desaprobarían lo malo que soy para los videojuegos. Mijo, pásame el control. Puedo escuchar a mi abuelita decirme cuando pierdo en el 2K otra vez. Perdóname, abuelita, pero sabes que a ese juego le gusta hacer trampa. Todos mis compas inteligentes abandonaron el nacionalismo hace años. Como siempre, llego tarde. Como siempre, estoy mintiendo. El Canelo Álvarez se retira con el rey y la corona está en mi cabeza. Mi boca es una trompeta. El Canelo le rompe toda su británica cara a Billy Joe Saunders y estoy en mis pies mexicanos. Con dinero, sin dinero. Les texteo emojis de la bandera de México a todos mis compas. Conozco las matemáticas. Mañana México será una nación opresiva, pero esta noche, cuando el Canelo grita, ¡Viva México, cabrones!, yo grito con él. Wow. Qué bien escucharlos en inglés y en español. Es bien chido. Yo creo que a mí me gusta más el poema en español, decirte la verdad. Y si es una pregunta que tengo, David. A lot of translators say, like, you know, it kind of becomes my own poem in this sense. Do you feel a little bit of that, David, now that it's in Spanish? Like, es como un poema ya que ya es tuyo también porque está en tu traducción. Es muy curioso porque no podría hablar específico de este poema, pero yo creo que sí otros, ¿no? Baywatch Music, por ejemplo, que habla sobre raperos y que un sample de una canción de rap. Entonces, ese poema, de alguna manera, fue más por casualidad, pero de repente empezó a tomar un ritmo de rap. Y hay rimas incluso al final de cada verso, ¿no? Y pa. Entonces, por ejemplo, en ese poema sí de repente como que sí lo abrazo y digo, aquí sí me rifé, ¿no? Aquí esto estuvo padre. O el que tú y yo leímos este año en el Jardín Secreto, el de todos los nombres que no podemos mencionar porque todos los nombres que nos decimos porque no podemos mencionar el amor, todos estos cambios y sobre todo apropiaciones lingüísticas, adaptaciones que yo hago a mi propio español, eso a mí me parece muy,
pues sí, lo abrazo como ya un poema que también es mío. No mío al 100, porque por supuesto viene primero de José, pero sí hay algunas cosas que, que yo las abrazo como mías, ¿no? Yeah, y en este poema, David, you talk about this in the intro essay that sometimes you choose to translate Mexican and leave it Mexican, and sometimes you translate it to Mexicano. Um, which is, I find it really, I've never I, when it, before I read your essay, I never really thought about that, and before I read the translation, I never really thought about that. Did you all have a conversation about when something is Mexican or when something is Mexicano and when to do that? No, no, conversación directa de, a ver, esto sí, esto no, como un libro, una lista de reglas, no, Uh-huh. no, No, pero pero ujú. David, si puedo interrumpir, we talked about it when you translated Mexican American Disambiguation. David tradujo una poema mía que se llama, pues en español, ¿cómo se llama? México Desambi- Americano. no, desambiguación mexicoamericana. Mm. Sí. Y en esa poema también hace esas, he makes those choices, right? Mhm. It's not always Mexican to Mexicano or Mexican American to Mexico Americano or Chica, you know what I mean? Yeah. He plays with it, and in that way, David, tú puedes hablar de eso si quieres, pero cuando yo vi cómo traduciste esa poema, yo sabía que tú entendiste algo de cómo yo estoy jugando con la idea de identidad y con las palabras y con todos estos nombres que nos damos. Sí, bueno, justo porque aparece también en la nota del traductor que dice, ¿no? Mis padres son mexicanos que no deberían ser confundidos con los mexicanos que todavía viven en México. Ellos se llaman a sí mismos mexicanos, ¿no? Y algo que fue una palabra que me dejó rondando mucho la cabeza, porque para mí es esta cosa de que muchas veces decidimos marcar la diferencia, ¿no? Mhm. Pienso en un ejemplo mucho más reciente, lo que está sucediendo con este grupo llamado Yaritza y su esencia, me parece. No sé si saben que hubo toda una polémica aquí en México porque en una entrevista a uno de los hermanos de Yaritza dijo que no le gustaban los tacos, ¿no? A pesar de que era hijo de inmigrantes mexicanos y mucha cosa de identidad, dijo que no le gustaban los tacos y aquí en México decidieron cancelar al grupo. En serio, solo porque ese niño dijo que no le gustaban los tacos, le llegó un odio terrible, una cantidad de odio, ¿no? Y Mhm. es como de, entonces tú no eres mexicano. No, no lo son. No lo son, pero tienen raíces mexicanas y ellos de alguna manera a través de su música han tratado de encontrar una identidad, ¿no? Yeah, es un buen ejemplo, ¿no? Lo de Yaritza. uh, because it does bring up this idea of like, you know, that there is this like ideal Mexican figure, and that's why I was interested in like well, a lot of the poems sort of explore that, you know, and like what it means to be Mexican, these sort of hard rules that we often get put on us. Um, and I want to touch that in a little bit, but I want to stick to some of the translation stuff. Sí. One of the Pero, reasons this book is, dale. para finalizar esta. Y después, tiempo después, bueno, más bien hace poco, hace unos meses, descubrí que no soy el primero que hace esta distinción, Mm. porque Juan Felipe Herrera, en uno de sus poemas más populares, el de 187 Reasons, el título es 107 187. 187 Reasons that Mexicanos can't cross Mm. the borders. The title is in English, okay? But the word mexicano, because es una persona que vive en México, no puede cruzar la frontera. El mexicano es el que todavía no cruza la frontera, de acuerdo al título de Juan Felipe Mm. Herrera. Ujú. Entonces, al cruzar la frontera sería Mexican. Exacto. Mm. Es muy interesante, ¿no? The way that these sort of borders happen also with our language, and but how we could also sort of play with them, you know, to extrapolate meaning there. Um, I'm really curious about this, and when I'm reading the poems, I'm like, oh, I wonder how this happened, you know. So this is a curiosity. Like,
for me, it's also part of this question is that I'm, I was, I'm also from Chicago, Mexican parents, and in the poems, there's a lot of Chicago isms, and there's like, I'm good, which is like a common thing we say. And I don't know, maybe it's a Chicago thing, but yeah, people be like, how's it going? I'm good. Or sometimes it's, hey, do you want something to drink? No, I'm good. So there's that. And there's also like reference even to like things that, you grow up on when you grow up like in Chicago in like lower income communities, marginalized communities with like gang stuff, So like there's folks and people that come up in poems and then there's more sort of local stuff like John Paxson, and so I'm wondering, Jose, like, was there much conversation about this specific Chicagoism things that are in the poems? Yeah, I mean, you mentioned one of the poems is called Folk, and it's kind of it's like about particular multicultural relationships that happen when you live in Chicago and misunderstandings that can happen even when you're living in proximity with people, right? Um, and David, I remember emailing me and it was like, I do not understand. And so it was it was humorous to me. I sent David links to Wikipedia articles about different gangs and explained why it was folks and people and all this other stuff. And then David in the translation included a footnote for people that are reading in Spanish and don't have that context. And I was reading a review from someone who read the book in both Spanish and English, and they mentioned that footnote because they're not from Chicago, and so they didn't understand that poem until they read David's footnote in Spanish. Um, so yeah, we had a bunch of different conversations about some of like the localities. But I want to talk about real quick. One of our biggest, we really only thought about one thing, I think, in terms of the language, and that is that I say for the word grass, I say zacate, and David says césped, and we argued over it for at least like 2 weeks. We went back and forth. I don't even remember who won. David, ¿quién ganó? ¿Qué es esa palabra en el libro? Bueno, yo no digo césped, digo pasto. Era Pasto. Oh, okay, okay. Ajá, mi propuesta era pasto. Tú ganaste pero ahí hubo un juez, digamos, que fueron los editores, o las editoras más bien, porque eran mujeres, que dijeron, no, pues, es el autor, gana el autor, ¿no? Entonces acá te ganó. Ganó Zacate. Yo digo Zacate y para mí era importante porque como un buen, like a good Mexican American, I took Spanish in high school. And our teacher used to get mad at us for saying Zacate. She'd be like, she was teaching us the King Spanish. She would be like, the word is césped, the word is césped. I'm going to take a point every time you say Zacate. You and your Mexican American friends always saying Zacate. And I just remember I still remember it clearly. And I was like, I don't care if it's the wrong word or not. It's the word my mom says. It's the word my cousins say. So I'm going to say Zacate forever. And so that's why I say Zacate. And why I wanted it to be Zacate in the book, almost as like, I know parts of my Spanish are broken and fucked up. And I also do not care in a sense, because all of language has made up. It's like when we get into the conversation about Latinx or Latine or, how much of it is made up and it should be Latino because that's, or Latina because Spanish is that way. All of these rules are made up. And so I don't care about breaking them necessarily. Yeah, and it's just as important that word as any other like locality or word is, because like in Chicago you can't tell someone like, oh, qué bonito césped, like they'll be like, what? Or Yeah. even I do it. I'll ask some friends, I'll be like, ¿dónde se estacionaron? And they're like, what? You mean ¿dónde me Right, parqué? parquear. Yeah, parquear. Yeah. Bueno, respecto a la palabra zacate, ya meses después le envié un meme a José, muy chistoso, bueno, porque no sé si en Estados Unidos
qué explicación tengan para esta figura en la luna, de que aquí en México, en la luna, cuando hay luna llena, vemos un conejo en la luna, ¿ok? Y hay una leyenda prehispánica, mexica, que habla que se supone que estaban en la creación del quinto sol y entonces un dios, para apagar el fuego, aventó un conejo y ese sol apagado se convirtió en la luna. Pero el meme que le envía a José era de un conejo en la época prehispánica, por así decirlo, que se le acerca un dios, Huitzilopochtli, y le pregunta, oye, ¿qué estás comiendo? ¿Zacate? ¿Zacate? Sí, sácate a la verga, cabrón. y el meme termina, y por verguero lo puso en la luna, ¿no? Y le Entonces dijo, la por palabra eso no Me podía ser encanta. zacate. ok, ok. Sácate Porque es la otra verga, palabra, güey. tiene otro significado. I'm wondering, David, I remember, I don't know if David told you, Jose, I think it was last year that David and I read some of the poems in English and in Spanish at one of those events. And I wanted to ask you all what the reception has been to the book in and David in Mexico. Because I remember, David, when we read that, people were asking for copies of the book after you read the translations, and it was Mexicanos that were like, "Oh, what book is this from? Like, where are you selling it?" So they were asking for it, and on the other hand, for you, Jose, I'm wondering, like, to me, one of my prized possessions from my childhood was like having a Pablo Neruda, the love poems, 100 love poems, because it was in Spanish and in English. And I remember thinking, whoa, this contains a world that I am familiar with that has both languages, even though like I didn't always connect to his poems. But so yeah, so I'm wondering what reception has been like for the book, David. ¿Cómo ha sido recibido el libro? Ya que hablábamos también de que like as we're getting to know, or as we're talking right now, like through translation, there's an introduction to this world that maybe hasn't been translated often enough. Our world as Mexicans or Mexicanos here in the U.S. So I'm wondering, David, how has it been received in Mexico? Es difícil decirlo porque tú lo viste ahora en marzo durante el festival, pero una de las personas más interesadas es un chico llamado Julián que tiene una revista, pero es de Chicago, ¿ok? Es mexicano, pero radica en Chicago. Las personas con las que iba sí viven aquí en México, pero de alguna manera estaba influenciada su percepción del libro respecto a la recomendación de Julián. Yo he tratado por todos los medios posibles de difundir el libro, pero creo que no ha tenido hasta el momento la respuesta que me gustaría. Me llegaron algunas copias, las repartí para reseñas, si quieres republicar el libro, republicar algunos poemas en tu revista, lo que sea, y no ha tenido respuesta, y eso a mí sí me ha conflictuado mucho, porque me pregunto, ¿qué es lo que tienes que entonces que hacer? No importa que el libro sea bueno, no importa que ahorita que estuvo nominado al National Book Award, aunque fuera en la long list, no importa qué es lo que hagas, lo que necesitas es otra cosa, ¿no? Otro tipo de conectes, otro tipo de influencias para llamar la atención, y eso es algo que a mí me ha mantenido sinceramente un poco triste durante los últimos meses, porque parece que en Estados Unidos el libro ha sido recibido, yo he visto de una manera muy buena, muy positiva por parte de las reseñas, pero aquí en México parece que no quieren que exista, o no sé, porque como te digo, he dado los libros personalmente, por favor, hazme el paro, y ha sido ignorado, ¿no? Entonces, pues, no me pregunto qué es lo que sucede en una de las librerías en las que hacemos eventos aquí en la Ciudad de México. También lo sugerí mira, es una editorial grande incluso, está padre todo, completamente ignorado. Entonces te digo, no sé realmente qué es lo que hay que hacer para llamar más la atención aquí. He pensado incluso en escribirle directamente a la editorial y decir, ¿sabes qué? Mándame los libros, yo los vendo aquí, aunque sea en los camiones en el metro, pero yo lo vendo.
And Jose, what has it been like over here? I mean, like I was telling you, I think it's a there's so many of us, like multilingual folks on all the spectrums of the languages between Spanish and English. What have you heard from folks as a result of having a book that's like, in Spanish and in English? Yeah, I mean, real quick, I want to call attention to the chat and Yeah, shout yeah, out we'll get some of those Angelica, questions. who says they love the word zacate even though they don't use that word. And then Xochipi, Xochipi also says that zacate es una palabra de origen náhuatl, zacate. Hmm. So that's exciting. Um, and also Camila, hi Camila. Camila has a question for you, David. Si puedes Cool. mirar en el chat. Uh, Yeah. well, Okay. the reception has been really great in the United States and also different than I expected. So, Promises of Gold, Promesas de Oro es mi segundo libro. Y como mi primer libro, como Citizen Illegal, fue para mí un gran éxito en muchas maneras y me trajo mucho trabajo y atención y todo eso. Yo pensaba que para el segundo libro iba a ser como, it was going to be linear, como era todo para arriba. And in a lot of ways, it's been super successful. And again, I'm reminded that so much of the support that I've received has always been grassroots in a way. Um, the majority of the people that reviewed Citizen Illegal and that kind of pushed for it to receive attention nationally were Mexican writers from Chicago and you know, were kind of Chicago centric. And I think the same has been true for Promises of Gold in a way. Um, we were reviewed in the Chicago Reader and we were reviewed in um, just like in a bunch of places throughout Chicago and have done a bunch of events in the city of Chicago. And so um, I guess the reception has been really great and it's exciting. And I'm also reminded that um, again and again, I'm reminded that I wrote the book really wanting to think about the people that I love the most and the people that are kind of on my heart the most, and that is, Chicagoans and Mexico Americanos in Chicago and people of color in Chicago. And then from there, everyone else that reads it, that likes it, that gets something from it is also a gift. But I kind of begin with the people that are closest to me first, and then hope that it grows from there, if that makes sense. Yeah, and I'm going to get to these questions. I'm going to ask one last question, actually, and then we'll get to some of the questions in the chat. And people in the chat, if you have any questions, please feel free to put them in there. We'll ask them in a few minutes. But I want to see if you're talking about Chicago and the people that you love. I'm wondering if y'all could read Hope for Calumet City. I think when I was rereading the book, Hope for Calumet City made me feel, this is not an immediate sort of like parallel, but we're looking at some of the atrocities that are happening in Gaza and as this sort of imperial attack here, and uh, there's something about hope and Calumet and Cal City that rings really beautiful to me and sort of on point with what's happening. Um, so yeah, if you could, Esperanza para Calumet City, ¿verdad? Yeah, página 114, David. All right, Hopeful Cal City poem. Dear God, I'm trying to write against despair, but the best I can write is that despair is boring. Every Hollywood flick is enamored with the end. Will Smith and Sofia Vergara walking slow motion in a world of rubble. Apocalypse now, apocalypse tomorrow. Who decided slow motion was more dramatic? In Calumet City, apocalypse was slow until it wasn't. The steel mills open until they weren't. The banks salivating over our homes before we understood the documents. Bye bye, house I grew up in. Note to Hollywood. Endings are fucking boring. This is what it looks like. A whole lot of paperwork. A yawner of devastation.
If I only moved based on facts, I would have given up to the soil by now. I would have never been born. I know the newspaper writes our obituary daily. Let them waste their ink on our demise. We were never meant to survive, but we did, and so we shall. Okay. Poema de esperanza a la Cold City. Dios mío, estoy tratando de escribir contra la esperanza, pero lo mejor que puedo hacer, lo mejor que puedo escribir es que la desesperanza es aburrida. Cada película de Hollywood está enamorada del final. Will Smith y Sofía Vergara caminando en cámara lenta en un mundo lleno de escombros. Apocalipsis ahora, apocalipsis mañana. ¿Quién decidió que la cámara lenta era más dramática? En Calumet City, el apocalipsis era lento hasta que dejó de serlo. Las plantas abrieron hasta que dejaron de hacerlo. Los bancos salivando sobre nuestras casas antes de que le entendiéramos a los documentos. Adiós, adiós a la casa donde crecí. Nota para Hollywood. Los finales son chingadamente aburridos. Así es como se ven, un montón de papeleo, un bostezo de devastación. Si solo me moviera con base en los hechos, ya me hubiera rendido ante el suelo. Nunca habría nacido. Sé lo que los periódicos escriben en nuestros obituarios cada día. Déjenlos gastar tinta con nuestra muerte. Nunca estuvimos destinados a sobrevivir, pero lo hicimos y lo seguiremos haciendo. Nice. Jose, and then I have a question about Cal City. Thank you both. But Jose, yeah, there's something that I love about these poems to Cal City. There's this sort of like embrace of like the life that you had there. What were you feeling? I know a lot of the poems were written during the pandemic. What were you feeling about Cal City? I think some of the poems sort of resonate that, but if you could talk a little bit about that, that'd be awesome. So I write about Calumet City a lot because it's one of the filters that I see the world through, right? Not just, you know, not just like as a racialized person in the United States, as a Mexican American, with formerly undocumented parents that had to go through the legal system and all of this other stuff, but like specifically thinking about class and the way that I see the way that it kind of changes the way that I experience the world. Um, right now, what I feel is like a tremendous amount of grief. I think so many of the poems I was attempting to write towards love, towards hope, right? I mean, the poem is called Hopeful Cal City Poem, and the poem begins with trying to write against despair, and yet you can see it on the edges of everything, just like how much grief there was. You mentioned the pandemic. I wrote the majority of the book before knowing if I would ever see my parents again, before knowing if I would ever hold them or hug them. Um, and I think the book felt necessary to me because I was holding on to so much of that grief and I was trying to stay ahead of it, right? I was trying to not necessarily run away from it, but I was trying to run towards something else. I was trying to embrace a different possibility. And yet, I think you can still see in a lot of the poems just how much grief there was kind of always creeping in, always on the outskirts, if not, you know, directly front and center. So, um, yeah, when I think about Calumet City, I just think it's emblematic of many places in the United States where there is a lot of really working class people that are fighting tooth and nail to survive and to prosper and that have their lives devastated, not just by spectacles of violence, but by ordinary bureaucracy, by people that somewhere in an office have decided that, this steel mill, this place of employment is not profitable anymore.
And so we have to close it, without thinking about what those decisions mean for, thousands upon thousands of people that are relying on that place, that are relying on those little ecosystems, just, you know, and of course that makes me think about climate change and how many ecosystems are constantly being devastated because of profitability or some other concern that is so far removed from like our local lives, if that makes sense, or from like how small and precious and vulnerable our small ecosystems are. Yeah. And David, I'm wondering how much of translation is connecting to something like and understanding something like Calumet City. And I'm wondering, did were you able to connect to that? Like, do you have a Calumet City in Ciudad de Mexico? When you first read about these poems of Calumet City, te conectaste a esa idea de Ah, una ciudad. Ajá. te entendí Academy City, no Calumet City. Oh, Ya, Calumet City. no, qué bueno que lo preguntas, porque para mí sí hay una cosa muy importante para hablar de este libro y sobre la conexión que yo puedo tener con respecto a los poemas de José. Sí, no puedo decir tal cual a partir de la idea de ciudad, pero sí de muchas vivencias. Y yo me pregunté durante mucho tiempo por qué siento tan cercanos los poemas de José. Y sucede que yo de niño, bueno, ustedes saben, ¿no? Aquí en Ciudad de México, lo que se llamaría el neighborhood, lo que sería tal vez Calumet City, aquí se le llamaría colonia, ¿no? La colonia, que sería Colonia Roma Condesa, bueno, Colonia Roma, Colonia Condesa, Colonia Centro. Entonces, donde yo vivo y donde he vivido toda mi vida se llama Lomas Estrella. Pero menciono la palabra colonia porque es una palabra que está, el colonialismo como tal, Ujú. es una palabra o una idea constante en Promesas of Gold. Entonces, cuando yo era niño, aquí a México llega, bueno, más bien a la colonia donde vivo, llega una misión de misioneros cristianos, de misioneros bautistas, una familia de 2 norteamericanos que fundan su iglesia y de repente empiezan a llamar a mucho a la comunidad, pero ahí aprendo, digamos, como que la influencia de estos 2 misioneros empieza a hacerse presente en mi vida como de todo se parece a Estados Unidos. Las navidades se parecen a lo que hay en las películas, la, la aspiración, sobre todo esta vida aspiracionista, a quiero ser como ellos de alguna manera. Y esa iglesia cristiana lo que llamó también fue a mucha gente con poder económico, ¿ok? Era así como de, nosotros tenemos dinero, entonces más bien le copiamos la religión a los gringos, dejamos de ser católicos y empezamos a copiarle la religión a los gringos. Y yo aprendí ahí muchas cosas y de alguna manera, por ejemplo, en este poema que tiene José de Sin tiempo para esperar, que de repente sí puede haber mucha necesidad económica, pero la iglesia no te ayuda. Te enseña otras cosas que supuestamente te van a ayudar. Durante la traducción del libro había una palabra, aparece un pray, de que la mamá de José is praying, ¿no? Y me decían, es que es rezo, ¿no? Y yo decía, no, es orar. Y me decían, y hubo una pelea con los editores respecto a la palabra, al verbo orar o rezar. Y yo les dije, es que a mí, cuando yo era niño, me enseñaron que una persona reza, cuando reza es porque hace una repetición constante, pero la oración es una comunicación directa con Dios, ¿no? Entonces, eso a mí ese tipo de ideas fue lo que a mí me enseñaron en la iglesia. Pero a pesar de que eran gente de Estados Unidos, nunca me enseñaron inglés, que se supone que era lo que me podía ayudar realmente para la vida diaria, lo que a mí me hubieran enseñado en esa iglesia, lo que más me hubiera ayudado hubiera sido el inglés, ¿no? Pero entonces como que yo siento que es ahí donde conecto con José, con esta idea de aspiración, de voltear a ver qué es lo que hay a tu alrededor, de cómo viven los demás su vida, pero que tú no eres eso, ¿no? Es a partir de ahí y tal vez Calumet City es lo más estrella, no lo sé. Y hay otro poema también de José sobre el centro comercial, donde habla de que está caminando con sus amigos y no tienen dinero más que para comprar tiras de pollo, ¿no?
Y yo dije, es que me siento identificado, pero no porque yo fuera, durante la preparatoria teníamos el high school, por así decirlo, aquí de México. A la escuela en la que yo iba hay un centro comercial muy cerca, pero yo con mis amigos hombres no íbamos al centro comercial, íbamos a un tianguis, a un mercado de músicos en Metro Tasqueñas, que es de puros instrumentos usados. Y nadie tenía dinero, nunca compramos nada, pero esa era nuestra actividad, ir cada martes al mercado de músicos a ver instrumentos que nunca íbamos a poder comprar. Yeah, no. Ese poema, esa idea de una conexión que tiene uno entre carnales, entre amigos, pero también el no tener cómo comprar, y buscar algo como que en el cual te da felicidad, ¿no? Finding happiness in everything that we can, when we don't have much. I want to get to the questions in the chat. There's a lot to talk about, but let me get to these, and then I'll close with a short, fast question here. But Camila asks David, Jose's poems are often very humorous. David, was it hard to translate the jokes? Algo curioso con la poesía mexicana es que es muy seria. Como si para escribir o leer poesía siempre deberías traer un traje y una corbata, ¿no? Entonces, cuando uno encuentra una broma en un poema, a veces ni siquiera identifica que es una broma, ¿no? O sea, no sabes que había una broma. Yo nada más, literal, lo que decía, a veces sí le preguntaba a José, pero no, yo creo que muchas bromas, porque a veces José lee sus poemas, escucho lo que lee, lo que sube en redes sociales, y escucho a la gente reír, y yo no entiendo, yo así de, ¿a poco había ahí un chiste ahí? ¿No? Entonces, no fue difícil, y al mismo tiempo sí, podría decirlo. Let's see, I'll pass this question on to Jose here. Was reading them out loud? It says you love hearing the poems side by side in El Jardín, and today here. Was reading them out loud together ever a part of your writing or translating process? Thank you for the comment. I don't think we ever read them out loud to each other. I know reading them out loud is a big part of my process. But now, honestly, hearing them side by side with David, I wish that it had been. And so that's a good note for the next time we collaborate, David, is to maybe send voice notes in addition to the text, because I think it is super helpful and helps me feel out the poem. Yeah, and then we have a comment here from Coricos. I think I teach her poetry, a mix. Alumnas, les encanta. Okay. Nice. Yeah, and about Madeline, yes, of course. I need to read the poem a lot, over and over in Spanish, finding the exactly word, if it fits with the rhyme sometimes, because Jose's poetry is very, very rhythmic. Okay. Yes. Yeah, y también puedo decir, I can say that sometimes David would send me some words to choose from, and he would say, this word is the most musical word. This word is the word that is most close in meaning. And then this word is, maybe, another option to look at. And I think often we would go with the one that had the most music, which is honestly the way that I kind of, when I'm writing, I'm looking for those chances to be extra musical and to think about how rhyme and how sound adds to the meaning. And Corricos, I just want to say thank you. I love talking to students and I love, meeting teachers, and I love that the poems get shared in classrooms. So thank you for that. Yeah, here I'm going to take Yeah. one last question here from the chat. It says, para David Ruano, how has your poetry been affected by your translations? As a poetry translator, I think my own writing changes with every translation. Algo que hablé mucho con José es que, por ejemplo, bueno,
yo siento que hay muchos vicios en la poesía mexicana actual. Uno de ellos es, por ejemplo, que existe lo que yo llamo el mal del proyecto. Si tú escribes un libro, todos los poemas deben de tratar sobre ese tema y deben de estar unidos uno con otro y deben de tener una unidad y ser así como un todo, un mundo total, ¿no? No puedes escribir un libro como el de José, de que ahora voy a hablar sobre mi mamá, ahora voy a hablar sobre mis compas, ahora voy a hablar sobre, ¿cómo se llama? Cuando mis hermanos conocieron a mi futura esposa, ¿no? A Erika. No, no se puede. Y otra cosa es de que en los talleres literarios hay como una frasecilla que les encanta decir, es de, ahí hay más carnita, ráscale, ráscale. Entonces es siempre llevar como el poema hasta su última consecuencia, ¿ok? Como que siempre es de, nada más, no dejes ningún espacio sin explorar. Entonces, a mí lo que me gustaba lo que me gusta mucho de la poesía de José es de que puede dejar poemas lo que para los ojos mexicanos o los poetas mexicanos son poemas inconclusos, ¿ok? Porque tú dices, es que ahí pudo haber escrito más, explorado más. No, el poema también se puede quedar así, ¿no? Y también me ha hecho reflexionar mucho sobre cosas que yo pensaba que no eran importantes de escribir, como es esto de la iglesia a la que yo iba cuando era niño con mi familia, ¿no? O sobre mis compas con los que yo iba al mercado de músicos, porque en mayo me compré una guitarra después de años de desear, desde la adolescencia deseaba una guitarra, y pues volví a ese mismo tianguis de músicos y recordar a todos mis amigos de la preparatoria con los que hacía esa actividad. O sea, más que en estilo, yo creo que es una influencia muy temática de reflexión en cuanto a la mente. Nice. Well, I don't want to keep you all too long here. There's so much to say about this book. As I was saying, I see it as a contribution, a poetic contribution, and beyond that, philosophical contribution, contribution in many ways of these conversations that we need to continue having. We didn't touch on like these poems that wonderfully sort of explore masculinity and relationships between men and what it means to be a friend, which I thought was really powerful. Friendship, the love between friends. So there's so much in here. A beautiful accomplishment here by both of you. I wanted to end with just one of your. I love the poem. All the names we say because we don't say love. I'm curious. We could close out on that. What's one of your favorite ways of saying you love someone nowadays? Maybe currently, what's one of your favorite ways of saying that? I'll start with mine. Mine is I've been saying it a lot recently, and I feel like it's a way of saying I love you, and it's like I hear you, and I find myself sort of saying that a lot to people. I'm like, I hear you, and I want people to know that I hear them. I'm wondering what's a way that you like to say you love someone. And we'll start with David. David, what's a way you like to say you love someone right now? No sé, es difícil porque depende mucho de la persona, ¿no? Algo que me hizo conectar con José también fue que durante el 2020, en la pandemia, mi papá también estuvo hospitalizado, ¿no? Y también por poco no regresa vivo a casa. Entonces, sí es importante utilizar las palabras exactas y decirle, papá, sí te quiero, ¿no? No solo abrazarlo, no, sino realmente aprender a decirle a alguien tan cercano que decirle, te quiero o te amo, porque tú sabes que en español también el te quiero y el te amo es independiente, ¿no? Y acercarte a tu papá y decirle te amo, a mi mamá, a mi familia, e incluso ustedes cuando vienen aquí a la Ciudad de México, creo que antes de despedirnos tú y yo, tú me dijiste, David, te quiero, güey. Te quiero un chingo. Te quiero un chingo, me dijiste, te quiero un chingo ahí antes de que nos despidiéramos ahora en marzo. Y yo te dije, yo también te quiero, güey, ¿no? O sea, para mí ya decidí también a partir del libro de José, ¿no? Decir las cosas directamente. Nice. José. Bueno, para mí yo creo que también es difícil
pero yo creo que recientemente a mí me gusta decir cuídate cuando me despido de alguien porque se siente como like a be safe, take care, something like that, just because we really don't know what's going to happen. So to try and like offer, David says oración, right? Like something protective in that way feels like a good way to communicate love and appreciation. Yeah. Well, David, José, los quiero un chingo. And cuídense. Igualmente, güey. Igualmente. Porque a ti y a José los conocí en la misma ocasión. Yeah, it's true. It's true. Well, cuídense. Thank you so much, David and José, for being here today. Espérate, vamos a leer ese poema, ¿no? ¿Quieres leerlo? Let's go. Let's do it. Sí. Okay. All right. Let's do We'll it. read this poem to close out. To close out, let's All do the it. names we say because we don't say love. Todos los nombres que nos decimos porque no podemos mencionar el amor. Motherfucker. Cabrón. This dude. Este güey. Let me hold the dollar. Presta para la orquesta. Homie. Compa. Bro. Bro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué húbole? ¿Qué húbole? Bald-headed ass. Cabeza de culo. What's good? ¿Qué pedo? Cuz. Primazo. Blood. Mi chile. Ugly. Feo. Ugly ass. Pinche feo. Broke boy. Oye, jodido. Bruh. ¡Güey! Bam. Barrio. Oh, sensitive ass. Nalgas miadas. Motherfucker. Cabrón. This guy. Este chavo. My guy. Mi chavo. My brother. Mi carnal. Hermano. Hermano. Thank you, David. Thank you, Jose. Thank you, everybody in the chat. The Lit Luz Festival is going on all week, and we have a concluding major, beautiful event on Saturday night at the MCA. So please, if you want to go, we hope you go to litluz.org for more information. Thank you. Peace. Cuídense. Hasta luego. Cuídense mucho. Thank you Los so quiero. much. Los queremos. Adiós, adiós.